മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പുറത്താണ്. ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇസ് ഇഗ്നോറൻസ്. തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈഗോ. നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, നമ്മളാണ് ശരീരം, അതാണ് ഈഗോ. ഓൾ ഇഗ്നോറൻസ്, എനി ഇഗ്നോറൻസ് യു ഹാവ് ബൈ ഇത് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷനല്ല. അദ്വൈത വേദാന്ത സെസ് what is the ego? Ego equals ignorance. The ego is nothing but ignorance. ഒരാൾ ഈഗോ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഇഗ്നറൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഫീൽ കമ്പാഷൻ ഫോർ ദം. അവർക്ക് അറിയില്ല, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഈഗോ ഇസ്. ദ ലെസ് എ പേഴ്സൺ നോസ്, ദ മോർ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്പിയർ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അയാളെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഭയങ്കര ഈഗോ ആണ്. അയാൾ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടാവണ്ട, ശരിയാണ്, ഈഗോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മയുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടിക്ക് LKG കുട്ടികൾ, അയ്യേ എനിക്കവരെ ഇഷ്ടമല്ല, ഭയങ്കര ദേ ആർ LKG കുട്ടികൾ, യു ആർ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുട്ടി, യു ഷുഡ് ബിഹേവ് മോർ മെച്യൂർ. അപ്പം ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു വേർ വി വർ, ഈ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ് വാട്ട് എവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഐ യൂസ്ഡ്. It was because I meditated on top of it. Because I know what the word psychedelic means, soul revealing. I know that they are famously known as mind expanding substances. They are already called that. So being a clinical psychologist, it was a clinical trial that I did on myself. അല്ലാതെ ഇത് തമാശക്കളിയല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് തമാശക്കളിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ കയറുന്ന പോലെയാണ്. സോ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉള്ളവർ, ഇഫ് ദേ ട്രെയിൻ യു ടു ഗോ ഓൺ ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് കറക്റ്റ് മൈക്രോ ഡോസസേ പാടുള്ളൂ. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റീ എൻജിനിയർ ദ ബ്രെയിൻ. ബട്ട് ഫോർ ഓൾ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതൊക്കെ വെച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവർക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ലൈനും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ, ദാറ്റ് ഡോണ്ട് പ്ലേ വിത്ത് ദിസ്. ആൻഡ് ഫോർ ദോസ് ഹു ഹവ് ഓൾറെഡി ഡൺ ദിസ് ആൻഡ് ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദേ ഗോട്ട്, കുറേ ഡൗൺലോഡ് കിട്ടും. ഈ ഡൗൺലോഡ് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാനും പറ്റുന്നില്ല, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയും അറിയില്ല. ദെൻ യു ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദ മൈൻഡ്. And that according in normal language in Malayalam, I think, and in Sanskrit is called chitta brahmam. Chitta prand pidikum, because you yourself took something which is so potent that now ningalku sadharana jeevitham എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കുക, ജോലി വാങ്ങിക്കുക, കല്യാണം കഴിക്കുക, കുട്ടികൾ, വീട്, കാറ്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക, പ്രായമാവുക, കുട്ടികൾ നമ്മളെ നോക്കുക, നമ്മൾ റോട്ടി കപ്പട മക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറയുന്ന സാധാരണ ജീവിതം, ഓർ 3-dimensional ലിവിങ്. 3D ലൈഫ്, റോട്ടി കപ്പട മക്കാൻ, സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി, ഫിനിഷ്ഡ്, ലൈഫ് ഇസ് ഓവർ. ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല. ദാറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ലിവിങ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ വേ ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ ഹാപ്പി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3D കഴിഞ്ഞു, 3 dimensions കഴിഞ്ഞു, യു ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു മൈൻഡ്. മൈൻഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ, because mind is maya. If you start playing with it, it will play with you. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആകെ പിന്നെ പിടിവള്ളിയുള്ളത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റി വരെ എത്തിയുമില്ല. റോട്ടി കപ്പട മക്കാൻ്റെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫും വേണ്ട, മടുത്തു, അതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ, അത് പഴഞ്ചനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വലിയ മോഡേൺ ആവാനും പോയി. പക്ഷേ ഇവിടം വരെ എത്തിയുമില്ല. നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് ചിത്തഭ്രാന്തിൽ, ആങ്സൈറ്റി, സ്ട്രെസ്സ്, ഡിപ്രഷൻ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്യാട്രിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അടിമയാവുക. ഞാൻ ആൻറ്റി ആങ്സൈറ്റി ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഡിപ്രഷൻ്റെ മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആൻഡ് ആ ഡ്രഗ്സ് സൈക്യാട്രിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ഡ്രഗ്സ്, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹാവിങ് ടു ടേക്ക് സൈക്യാട്രിക് മെഡിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ സൈക്യാട്രിക് മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ബിക്കം കോമൺ പ്ലേസ്. എല്ലാവരും അതെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ബിഗ് ഫാർമയാണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഗ് ഫാർമ വിച്ച് ഡസൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ, BP, ഷുഗർ, സൈക്യാട്രിക് മെഡിസിൻസ്, ഇത് എന്ത് സാധനവും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. വിത്ഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റാറ്റിൻ എടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. നിർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും.
190 കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അതും ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈൻസ് മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഈ ബിഗ് ഫാർമ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബിക്കോസ് 10 years ago കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിൻ്റെ ഒക്കെ ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലെവലുണ്ടല്ലോ, 230 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈൻ 190 ആണ്. അതെങ്ങനെ മാറി? മനുഷ്യന്മാർ മാറിയോ അതോ ബിഗ് ഫാർമ മാറ്റിയോ? സോ 10 വർഷം മുമ്പ് വരെ 230 വരെ ഡോക്ടർ പറയും കുഴപ്പമില്ല, യു ആർ ഫൈൻ, യു ഓൺലി 190, 230 ആണ് ബോർഡർ ലൈൻ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 190 ആണോ, ബോർഡർ ലൈൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിൻ തുടങ്ങാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്ര ആയുസുണ്ടോ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ആ ബിഗ് ഫാർമയുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമറാണ്. വി ആർ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് സോ specifically in place, and that's what we are all as human beings struggling to do. All our struggles are the struggles of trying to balance and get all our dimensions in sync. Every single difficulty that any human being is facing, that's why we don't face the difficulties that animals face. All that is already on autopilot, our instincts are all there. So we are trying to balance our physical, we are trying to balance the mental realm, we are trying to balance our spiritual realm and all the realms in between. It's like, I love this thing that's here before me, because if this was the physical, then we have these concentric layers of our dimensions outward. I would say this is the physical, this is the ethereal or the prana that we breathe, the life force that is unmanifest. The physical is the manifest. This is the unmanifest life that actually keeps the manifest alive. If we stop breathing for a second, we're done. The physical is done. So that ethereal realm, and then you have the astral realm. So this that we are breathing, that which we are breathing to keep the physical aspect of us alive. This is one aspect of us. It's not all of us, it's just the tiniest bit of us, our physical existence. And this that nourishes it, the ethereal, extends out, and then we call it space. And then in that same space we have all the astral bodies, and all of that is still us. There's no limit. If you see, there's no end. Where my breath begins or ends, no, that's not my breath. So in that case, and then there's no limit to that, and then it goes on into the astral realm. So we are now attached to the planets. You see that the planets are as much part of you as this physical body is. So after the astral realm, you come to the fourth dimension, which is the mental realm. So the mental realm, or what we call the mind, is inside which the entire universe exists. The astral, and then all the minute details of the physical aspect of the universe. Now this fourth realm is the mental realm, and it does not belong to any of us. So we can't say my mind. Actually, technically speaking, the mind does not belong to the body. The body can connect to the mind using the brain and the neurology part of it, of the body. And beyond this mind realm is the spiritual realm, or spirit, pure spirit that we call. And most people refer to spirit as God usually when we talk about the spiritual realm, but actually there is more beyond the spiritual realm. That spiritual realm, when you're trying to jump from dimension 4, which is the mind, into dimension 5, which is spirit, you go through chaos, because you're actually exiting the illusion or maya. The maya exists, the mind itself is maya. The illusion is the mind, and the mind has all the aspects of the illusion. So it's so real as long as you are in the mind. So that's why they say meditation is no mind, beyond the mind. Only beyond the mind can you even begin to touch spirituality. And it's a very little knack actually. And so this book is entirely to prepare you to jump out of the mind. So the mind is a realm that is one of your dimensions. It doesn't rule you. It doesn't dictate the terms of how the universe is and how you behave as a person or a being. So
now this might sound quite vague because I'm coming from the outside in. So we'll go from the simplest, what we know, the physical body. So all of us say my body, right? We've all said my body at some time or the other. Who is claiming ownership of that body? Not we. When you say my body, you'll say I am. Now the question is, what is that I? You have to answer that question next. My body, we say my mind also, but since I explained this, it's not my mind. So we'll leave that. Just my body. Now we know that the body exists here. Who is claiming ownership of this body? If we don't know the answer to this basic question, is it any surprise that we have anxiety, stress, or depression? You're bound to be anxious and out, like it's like Jason Bourne in the Bourne Identity. You don't know who you are, it's going to be chaos. And actually we are all struggling through everything that we are doing because of this one basic non-knowing. We don't know who we are. So we try to say I'm the body. But then you're not the body because you say my body. Otherwise you should say I the body. No, you're saying this is my body. So who are you? This is a basic question, and this is what Ramana Maharshi used to ask everybody who came to him, saying, who is asking this question? If they asked him any question, he would say, who is asking this? And that's how that famous question of who am I became Ramana Maharshi's core teaching.